chega momento inevitável na vida que a verdade se impôs sem pedir permissão. Ninguém verá fazer por você aquilo que só você pode fazer. Esse momento não chega com aplausos nem com sinais claros. Ele chega no silêncio, na frustração repetida, na sensação de estar parado enquanto o tempo continua avançando. E quando você percebe que esperar se torna mais doloroso do que agir, a partir daí, não existe mais espaço para ilusões confortáveis. Você assume o controle da própria transformação, continuará vivendo os mesmos ciclos, com rostos diferentes, mas com os mesmos resultados. Durante muito tempo, é fácil acreditar que algo externo vai mudar tudo. Uma oportunidade perfeita, uma pessoa certa, impor ao do destino. Essa crenca e sedutora porque tira o peso da responsabilidade dos seus ombros. Enquanto você acredita que a mudança depende de algo fora de você, também acredita que não é culpa sua continuar onde está. Mas essa ideia cobra preço alto. Ela rouba o seu poder. No dia em que você entende que ninguém verá, algo dentro de você desperta. Não é conforto, é clareza. E clareza dói porque obriga você a enxergar o próprio papel em tudo o que não deu certo agora. Assumir a responsabilidade total pela própria vida não significa ignorar dificuldades, injustiças ou limitações reais. Significa entender que, mesmo com tudo isso, a decisão de mudar ainda é sua. Enquanto você aponta para o passado, para as circunstâncias ou para outras pessoas, você permanece preso. Quando você assume a responsabilidade, mesmo que isso seja desconfortável, você se liberta. A responsabilidade não é castigo, é uma chave. Ela abre a porta da cal consciente, forcar a transformação começa internamente, no momento em que você para de negociar com as próprias desculpas. A mente é habilidosa em criar justificativas plausíveis para adiar decisões difíceis. Agora não é o momento. Quando eu estiver mais preparado, quando as coisas melhorarem, mas a verdade é simples e implacável. O momento perfeito nunca chega. Esperar por ele é uma forma disfarçada de medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de não ser suficiente. Forcar a transformação e agir a pesar desses medos, não depois que eles desaparecem. Existe uma diferença profunda entre desejar mudar e decidir mudar. O desejo é passivo, a decisão é ativa. Desejar não exige sacrifício, decidir exige. Quando você decide, algo muda na forma como você se comporta. Você para de perguntar e se der errado, e começa a perguntar o que acontece se eu não fazer nada. Essa pergunta muda tudo, porque revela o custo invisível da inércia. Cada dia sem acau reforça a versão de você que você diz querer deixar para trás. O despertar da responsabilidade também envolve aceitar que o desconforto faz parte do processo. A transformação não é suave. Ela confronta hábitos antigos, crenças limitantes e identidades que já não servem mais. É natural sentir resistência. O problema não é sentir resistência, mas obedecer a ela. Toda vez que você cede ao conforto imediato, você fortalece o padrão antigo. Toda vez que você age mesmo desconfortável,
voce construi algo novo. Forcar a transformação e escal. Her o disconforto conscient vez do arrependimento futuro. Nes estágio inicial, ning vai applaudir voce. Muitas vezes, ning vai nem perceber. A decis ao de mudar acontece silêncio. E acordo interno que não depende da aprovação de ning. Voce começa a fazer coisas que antes evitava, a dizer não. Para o que te enfraquece e sim. Para o que te desafia. Pode parecer pouco, mas é exatamente assim que uma nova identidade começa a se formar, através de pequenas escolhas repetidas. Há ponto crucial que voce entende que não precisa se sentir pronto para começar. Espera sentir confiança e ero comum. A confiança não precede a ação, ela é construída por ela. Cada passo dado sem garantia de resultado fortalece a sua autoconfiança. Cada vez que voce cumpre uma promessa feita a si mesmo, algo se alien internamente. Voce começa a confiar mais em si, e essa confiança muda a forma como voce encara os desafios. Focar a transformar ao também e aceitar que o processo não será linear. Haverá dias de avanço e dias de dúvida. Momentos de clareza e momentos de cansaço. O erro não está oscilar, mas desistir. Quando voce entende que a responsabilidade é sua, voce para de dramatizar os trópicos e começa a tratá-los como parte do caminho. Voce que ajusta continua, sem culpas excessivas, sem vitimização, no fundo, o despertar da responsabilidade e auto profundo de respeito própria. E olhar para a própria vida e dizer, eu devo mais a mim mesmo, e recusar, se avivar abaixo do próprio potencial por medo, comodismo ou dependência de fatores externos. Ninguém fará isso por voce porque ninguém pode. Essa é a parte mais dura e, ao mesmo tempo, mais libertadora de transformação. Quando voce aceita isso, algo muda para sempre. Voce deixa de esperar, voce começa a agir, e a partir desse momento, mesmo que o caminho seja difícil, ele passa a ser verdadeiramente seu. A transformação não avança com promessas emocionais nem com explosões temporárias de entusiasmo. Ela avança com repetição, constância e compromisso silencioso. Depois que voce assume a responsabilidade pela própria vida, surge novo desafio. Manter-se firme quando a empolgação inicial desaparece. E nesse ponto que a maioria das pessoas para. Não porque não quer mudar, mas porque não está disposto a fazer o que precisa ser feito todos os dias, especialmente quando ninguém está olhando. A verdade é que a motivação é instável. Ela depende do humor, das circunstâncias, do reconhecimento externo. E a disciplina não negocia com sentimentos. Ela executa decisões. Focar a transformação significa criar uma estrutura interna que funcione mesmo nos dias ruins. Dias em que voce acorda cansado, inseguro, sem vontade. Esses dias não são exceção, eles são a regra. E quem aprende a agir neles constrói uma forca que não pode ser abalada facilmente. Disciplina não é rigidez sem sentido. E clareza. E saber exatamente o que precisa ser feito e fazer, independentemente da vontade momentânea.
pequeñas acos repetidas darement tem impacto accumulado inmenso. O problema e que es impacto now e visible no inicio. Voce fazo esforco mas now vi resultado immediato. E ai que muitos de system acreditando que nada está mudando, mas está mudando por dentro, está mudando quem voce e quando ning vi, forcar a transformac, ao exige que voce per de romantizar o processo. Now e semper inspirador, na maioria das vezes e monotono, e levantar e cumprir o combinado, e continuar mesmo sem certeza, e seguir mesmo quando o progresso parece lento. A disciplina ensina algo fundamental. Voce now precisa gostar do processo para respeitá-lo. Voce só precisa entender que ele é necessário. Com o tempo, algo interessante acontece. A repetição cria identidade. Voce deixa de tentar ser disciplinado e passa a ser disciplinado. A qual consistente envia uma mensagem clara para a sua mente. Voce e algum que cumpre ou que promete. Essa mensagem muda a forma como voce se percebe. E quando a autoimagem muda, o comportamento acompanha naturalmente. Outro ponto crucial da disciplina e aprender a dizer não para distrocos, não para hábitos antigos, não para pessoas e situações que drenam sua energia. Cada não consciente protege o seu foco. Cada escolha elenhada fortalece a transformação. Isso não significa isolamento ou rigidez social, mas prioridade. Voce começa a entender que nem tudo merece o seu tempo, e que o seu futuro vale mais do que aproveita ao momentâneo. Focar a transformação também envolve criar rotinas simples e sustentáveis. Não e sobre fazer tudo ao mesmo tempo, mas sobre fazer o essencial todos os dias. Quando a disciplina se torna parte da sua rotina, ela reduz o desgaste mental. Voce não precisa decidir o tempo todo. Voce simplesmente executa. Isso libera energia para lidar com desafios maiores e mantém voce em movimento constante. Há dias em que voce falhará. Isso é inevitável. A disciplina verdadeira não e nunca falhar, mas volta rápido. E não transformar erro em uma desistência. E entender que dia ruim não define o processo, mas a recau a eleição. Quando voce retorna à rotina sem drama, voce fortalece ainda mais a sua consistência. No final, a disciplina e o motor silencioso da transformação. Ning aplaude, ning celebra, mas ela constrói resultados sólidos. Ela sustenta a mudança quando a motivação acaba. Focar a transformação e, acima de tudo, aprenda a confiar nesse motor interno. Por quando a disciplina assume o controle, a transformação deixa de ser de si, jo distante e passa a ser uma consequência inevitável das suas ações diárias. A verdadeira batalha da transformação não acontece no mundo externo, mas dentro da mente. Mesmo quando voce começa a agir e cria disciplina, algo ainda tenta puxar voce de volta para a versão antiga de si mesmo. São padrões invisíveis, pensamentos automáticos e crenças antigas que operam em segundo plano. Eles foram construídos ao longo de anos e, por isso, não desaparecem apenas com força de vontade. Forcar a transformação neste estágio significa tornar-se consciente do que antes era automático. Grande parte do que voce acredita sobre si mesmo não foi escolhida por voce. São ideias absorvidas da família, da sociedade, de experiências passadas e,
principalmente de fracasos mal interpretados. Quando algo não deu certo uma vez, a mente cria uma regra, não se bom nisso. Isso não é para mim, sempre foi assim. Essas crenças se repetem et perseram verdades absolutas. O problema é que elas moldam decisões, limitam acos e reduzem possibilidades tudo sem você perceber. Quebrar esses padrões começa com questionamento. Não aceita do pensamento como fato. Sempre que uma ideia limitante surgir, existe uma pergunta poderosa. Isso é realmente verdade ou é apenas familiar? Familiaridade não é verdade. Muitas vezes, você confunde conforto com segurança e habito com identidade. Focar a transformar. O exige coragem para agir dif. Rent mesmo quando a mente insiste que você volte ao conhecido. Há também padrões emocionais que precisam ser quebrados. Ricos automáticas ao estresse, a crítica, ao medo. Fugir, procrastinar, se sabotar, culpar. Esses comportamentos não definem quem você é. Eles revelam o que você aprende e a fazer para si própria. Mas aquilo que dia prot, de vote, che pode hoje estar impedindo seu crescimento. Reconhecer isso não é fraqueza e maturidade. À medida que você começa a agir contra esses padrões, surge desconforto. A mente resiste porque está perdendo controle. Ela prefere o previsível, mesmo que seja doloroso, ao desconhecido que exige adaptação. E nesse momento que muitas pessoas interpretam o desconforto como sinal de que algo está errado, quando na verdade é sinal de que algo está mudando. O desconforto é indicador de expansão. Outro desafio é a recao do ambiente. Quando você muda, o sistema ao seu redor sente. Algumas pessoas apoiam, outros questionam, outros tentam puxar você de volta ao antigo papel que você ocupava. Não porque sejam mas porque a sua mudança confronta as escolhas delas. Focar a transformar, ou também aprender a não explicar demais. Nem todo mundo precisa entender o seu processo. Resultados falam melhor do que justificativas. Criar uma nova identidade exige repetir ao consciente. Cada vez que você age de forma alienada com a pessoa que quer se tornar, você enfraquece a identidade antiga. No início, isso parece artificial. Você sente que está atuando, mas toda a identidade foi construída assim, por repetição. Com o tempo, o novo comportamento deixa de exigir esforço consciente e passa a ser natural. O que antes parecia difícil se torna normal. É importante entender que você não elimina completamente as vozes internas antigas. Elas podem reaparecer em momentos de cansaço ou pressão. A diferença é que agora você não obedece automaticamente. Você observa, reconhece e escolhe diferente. Esse espaço entre o impulso e a cal e onde mora a liberdade. E essa liberdade é fruto direto da transformação focada, consciente e consistente. No fim, quebrar padrões e crenças limitantes é processo contínuo. Não há ponto final definitivo, mas há progresso real. Você se torna mais atento, mais intencional, mais dono das próprias decisões. Focar a transformação neste nível e deixar de viver no piloto automático e assumir o comando da própria mente. Quando isso acontece, o mundo externo começa, inevitavelmente, a responder de forma diferente.
Existam momento na transformac, au emque algo si incaexe de forma definitiva. Voce now estimise apenas tentando mudar, voce mudu, now porc tudo ficu facil, mas porc desister, dexu de ser uma opcau real. A consistencia accumulada, as decisos deficis repetidas os padros quebrados construirem algo solido dentro de voce. Nes ponto, a transfor, macau dexu de depender do esforço, constante passa, a ser sustentada por identidade. Voce age assim porqui quem voce si tornu. Ser incontrolable now significa ser perfito, immune ao medo u livre de desafios. Significa now ser governado por eles. As dificuldades continuam surgindo, mas agora elas encontram algum diferente. Algum que now paralisa, now terceiriza responsabilidade e now espera resgate. Voce responde em vez de reagir, ajusta em vez de desistir, continua em vez de se explicar. Ha uma confiança silenciosa que nasce desse processo. Now arrogância nem necessidade de validação, e a certeza interna de que voce consegue lidar com o que vir, porque já lido consigo mesmo. Quando voce vence a própria resistência repetidas vezes, o mundo externo perde o poder de te intimidar. Opiniões deixam de definir seus movimentos. Obstáculos deixam de parecer finais. Nesse estágio, voce entende que a disciplina não era uma prisão, mas uma estrutura de liberdade. Ela organiza sua mente, fortalece sua vontade e cria espaço para escolhas conscientes. Voce não vive mais no improviso emocional. Voce decide com base em princípios, não em impulsos. Isso muda completamente a forma como voce constrói trabalho, relacionamentos e objetivos. Outra mudança profunda acontece na forma como voce enxerga o tempo. Voce para de buscar resultados imediatos e passa a respeitar processos longos. A urgência cede lugar à consistência. Voce sabe que o que é construído com paciência e mais difícil de ser destruído. Essa visão de longo prazo reduz a ansiedade e aumenta o foco. Voce não corre atrás de tudo. Voce avança com intenção. Ser incontrolável também significa aceitar a solid, ou de certas escolhas. Nem todos acompanham sua evolução. Alguns ficam pelo caminho, outros observam a distância. Voce aprende caminho, sem precisar ser compreendido o tempo todo. A validade, ao que antes vinha de fora, agora vem do cumprimento diário do que voce se propôs a fazer. Isso cria uma independência emocional rara. Com o tempo, os resultados se tornam visíveis. Não apenas em conquistas externas, mas na forma como voce se posiciona, fala e decide. As pessoas sentem a diferença. Não porque voce anuncia, mas porque sua presença comunica estabilidade. Voce não rige a tudo, não se explica demais, não se perde em comparocos. Voce sabe quem e para onde está indo. O mais poderoso diz, a fez e entender que ninguém fez isso por voce. Cada camada de forca foi construída em silêncio. Cada mudança foi conquistada quando seria mais fácil voltar atrás. Isso cria respeito profundo por si mesmo. E quando voce se respeita, o mundo tende a responder de outra forma. No fim, focar a transformar. Foi ato de coragem sustentada. Não momento, mas uma escolha repetida. Agora, voce não depende de circunstâncias favoráveis para continuar crescendo. Voce se torna a base. E quando voce se torna a base, nada externo tem poder suficiente para derrubar o que foi construído
por dentro.